All right, fantastic. I hope you can see my screen now. Still we can't see. Okay, give me a second. Yeah, can see. Yes. Are you laughing? Kapila, you can start now. All right, nice. Okay, wait. Hi, my dear friends, and today is a beautiful Sunday, 18th of July, and uh, here we have a wonderful topic as well as Candy RAC organizing this great webinar, because this is a time we are talking about COVID and vaccine and why we need this vaccine and what are the advantage and what are the disadvantage, and some people not using vaccine because they think that they have some side effects, as well as it's not for organic culture, it's not for organic life. But there are so many misconceptions around COVID vaccination also. So therefore, we realized that with RAC Kandy and to organize this webinar with Professor Malavige, and she's from Sri Javadharma University. Is it doctor? Is it professor? How are you, professor? How was your day? Good. It's good, and it's lovely to be doing this with you. My daughter just said, "I'm a lucky thing." All right, all right, all right, cool. Yes. And To be doing this with you. Yeah, that's wonderful. Rather than yeah, having and a also book. Yeah. I'm really Yeah. grateful to be here with you also, because I think this is a very prominent topic these days. Even on my foreign friends, they are asking like they want to come to Sri Lanka sometime, but they asking like, Kapila, I didn't get vaccine, so therefore it's not possible this time, something like that. All right, so let's directly talk about our topic today. It's all about a relevant topic and very contemporary topic, because many people they got vaccine, different vaccine from China, vaccine from USA, vaccine from Russia, vaccine from other countries who developed the vaccine. And doctor, so what's your general thought about vaccination? We'll start like that. Yes. So, general thought about vaccination is, I think there is no question about that. That's the way we can go forward. And from the few faces I saw today, all of the people here at least seem to be very young, probably in their early 20s, or some maybe in their late 20s. So that age group actually don't usually get severe COVID, and of course, they are not in the government's priority group to get the vaccine. But the questions are, of course, do you need a vaccine? Why do you need a vaccine? And if I can ask you a question, Yeah. how do you see yourself? What do you think? Like, if we have this conversation exactly, let's say, 18th of July 2022, how different do you think it's going to be? I think even now I'm so proud because I have vaccines. So I vaccinated. So because of that, I'm really associated with people. And even today I'm in Bentotan down south and enjoy nice beach and environment, like Good for you. I think I'm really happy. And Good for you. Yes. Yeah, Yeah. I can see like 2022 Yeah. people sometime if they miss vaccine, I think they will Yeah. maybe sometime worry because they have fear, like what kind of things they will get. But the same time, I had a thought, like this is my personal thought, like okay, they will put something to this vaccine, like
that's Yes, very yes, racist idea, but I'm not sure, but I'll directly, I'll directly ask some questions, yes, because yes, Kandy.track, they said that Kapila, don't make your statement. Please go through questions and ask, something like that. No, yes, I just kidding. Okay, Professor. yeah, My first yeah. question is, what is vaccination against COVID-19 and why we need vaccine? So that's my first question. Yeah. And now, if I can show a few slides, because now when I was invited to do this, I said, can we have a discussion without showing slides? Because if I do a lecture, then I know it's a nice Sunday afternoon, evening, and you're having fun at Penn Hotel, but then I can really put you to sleep right now. And I don't think anybody wants that. Okay, but I just to show a few slides. Okay, no, right. Yeah, on why. So both of us can talk while we are showing the slides. I think both of us can We can see discuss that. this. Yeah, and both of us you can ask questions. So it's not like me talking. You can stop me and we have a discussion about these slides, which I think is a good way to go rather than I'll get my point out. I need that out. Okay. So now this is how it is in Sri Lanka and some countries. Okay, so this is about daily data. And because we have to compare apples with apples and not apples with oranges, we're talking about daily confirmed COVID-19 cases per million. Okay. And you can see in the UK, cases are going like that. Okay. And this is Sri Lanka is blue, India is orange. Okay. So, I mean, cases, Sri Lanka is sort of static, India is going down, UK is going that way. But when we look at the deaths, okay, this is where UK is and that's where Sri Lanka is. This is deaths per million population. Okay, so something doesn't seem to be right here, right? I mean, when you look at UK, so for instance, yesterday, UK reported 52,000 something cases with 40 something deaths. We reported 40 something deaths with 1,500 cases. Okay, so now what is going on? Like, how can somebody have 50,000 cases and the same amount of deaths when we have 1,500 cases? So is it two questions? I don't know what you think about this. Is it because they don't have dangerous variants like Delta? Okay, or is it because of vaccination? Now, what do you think? I know lots of us asking questions. Yeah, one thing is lack of understanding, as well as, sorry, tell me the question again. I think I missed. I have put these questions here. So why do some countries have low death rates right now? Okay, we know how many died in the UK. Oh yeah, in India especially. And India as well. Okay, I mean, India was a horror story. Like that was absolute, Because India controlled by God's religion and other misconception. So now we are seeing this trend where UK is having such a large number of cases, but fewer deaths, whereas Sri Lanka is having a low number of cases but higher deaths. So somebody can say, okay, that is because we are having a little bit of Delta vaccination. So I'll just show you the other thing. Now people are talking about Delta, okay, and we can, and these are letters of the Greek alphabet. Not that the little we know about the Greek alphabet, the alpha, delta, eta, iota. You can go on, right? I'm not very familiar with the Greek alphabet, and I think as we progress, we might actually finish the letters of the Greek alphabet, the way things are going. And I just showed you, UK, 99% of infections are Delta. Delta, okay. Okay, so this teal color is actually Delta. Okay, so 99% of infections in the UK are Delta. In Israel, also 99% of the infections are Delta. Indonesia is having a similar situation as India. It's not bad as India, but and India, of course, we talk about the Indian variant because Delta is the Indian variant. But India only has 92% of infections due to Delta, whereas these countries have such a lot. Okay, and Sri Lanka, we are having like 10% of Delta. Okay, that is based on our sequencing data right now. So this is, anybody can go to this website called One World, our world data, and anybody can access this data. Okay, so this is freely available. And so this is what we were talking about. UK having a high increase,
And Sri Lanka and India, so on, not having such increase. So despite, so UK has Delta and it's just going up like that. And this is confirmed deaths per million people. Indonesia is leading. Sri Lanka is here, by the way. Thailand and UK and all these countries are far below us when it comes to deaths. And this, so I'll stop here. Okay, this is, and then we have a discuss more. So if you look at the share of people vaccinated against COVID, UK has fully vaccinated 52% and 16% still one dose. Israel, which is again having 99% of infections due to Delta, has 60% full coverage of the population and 6% only one dose. Okay, and Sri Lanka is somewhere here, and India is somewhere here. Okay, and Indonesia is doing not quite well. I just showed you. So Indonesia has only 5.9% coverage of fully vaccinated people. Now, in India, although they do have 5.9% fully vaccinated now, when we saw the horror stories of India, they only had 3% fully vaccinated. So what I'm trying to show here, because I thought if you see the figures, you will understand this. UK is having 50,000. I mean, they are predicting they're going to have 100,000 cases by mid-August per day. So 100,000 cases per day, mind you, by mid-August. And they're expecting about 100 deaths per day. So when you have 100,000 cases, how do you have 100 deaths? Then we have 1,500 cases and 40 deaths. Okay. So this is, so the difference is because of vaccination. In Sri Lanka, we are, like vaccinating. So I think July and August will be the months that we vaccinate as many as possible. So right now, I think we are vaccinating around 250,000 each day. So you can just see, I mean, these figures speak for themselves. Yeah, Professor, now I got you what you said, like, okay, in Sinhala also I'll say, because I think some majority of the people are listening this conversation, because otherwise it's waste of time. Like if yes, definitely. Yeah, even this topic, I think we should talk in Tamil and Sinhala also, because English audience, they have always access to Google and everything technology, but still I don't know why we are, running around this pattern of, language. But I think in future with Kandy Track, we will initiate Sinhala and Tamil dialogue also, because I think it's very essential for this topic. Even I am learning. So, okay, Professor, ekiyanne දැන් මේ මොකක්ද වැක්සින් කරපු රටවල් වල වැක්සින් එක නිසා ඩෙත්ස් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක දැන් මම මේ අයිෂා මේ ෆිගර් එක පෙන්නන්නම්. දැන් මේක පේනවා ඊශ්‍රායල් සහ UK වල 99% ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් තියෙන්නේ ඩෙල්ටා හින්දා. හරිනේ. දැන් ඩෙල්ටා කොහොම නිකන් අර බය වෙලා යනවනේ හැමෝම. දැන් ඒ වගේ එංගලන්තේ ඊශ්‍රායලේ 99% ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් තියෙන්නේ ඩෙල්ටා හින්දා. හරිනේ. දැන් ඉන්දියාව වල ඊට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තමයි ඩෙල්ටා තියෙන්නේ. ලංකාවේ දැන් 10% විතර තියෙනවා. වට ඩෙල්ටා I think ට්‍රාන්ස්මිට් වෙනවා. ඒ හැම වුණාට දැන් අපි මේ ෆිගර් එකකට ආවහම හන්නේ දැන් ඒ වගේම එංගලන්තේ ඕගාල කේසස් ගන්න වැඩි වීගෙන යනවා. ඒකත් ඉතාමත් පැහැදිලි අනිත් රටවල් එක්ක බලනකොට. ඒ වුණාට deaths per million ඒ කියන්නේ මොකද එක රටවල ජනගහනය වෙනස්නේ. ඒතුරු ඉන්දියාවේ 5000ක් මැරෙන එකයි අපේ 50ක් මැරෙන එකයි ඒක නෙමෙයි අපි එතකොට වෙනස් ඉතින්. ඉතින් එතකොට දැන් per million people තමයි සාමාන්‍ය. එතකොට අපිට හරියට මේක ගන්න පුළුවන් හින්දා ඒක ගැන අදහසක්. දැන් ලංකාවේ දැනට per million 1.75 විතර කට්ටියක් මැරෙනවා. ඉන්දුනීසියාව ඊට වඩා වැඩි. එංගලන්තේ අච්චර ගොඩක් මැරුණට ඊට වඩා ගොඩක්ම අඩුවෙන් තමයි අච්චර ගොඩක් කේසස් තිබුණාට ඩෙල්ටා 99ක් තිබුණත් මැරෙන සංඛ්‍යාව ඊට වඩා ගොඩක් අඩුයි. ඊශ්‍රායල් මෙතන මේ තියෙන ඊශ්‍රායල් ඊට වඩා අඩුයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වැක්සින් කවරේජ් ගත්තොත් එහෙම මේ fully vaccinated මේ හද කොළ පාටින් තියෙන fully vaccinated ප්‍රමාණය. ඉතින් fully vaccinated ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට කටියක් ඉන්නකොට මරණ සංඛ්‍යාව ගොඩක්ම අඩු වෙනවා. හරි. ඒකද මම සිංහල පොඩි සාරාංශයක් කියන්න මේ අපේ අසන් ඉන්න අයට. එකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ COVID වැක්සින් එක ගත්ත ප්‍රමාණය වැඩි වෙද්දි ඩෙල්ටා වගේ හානිදායක වැඩිපුර ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න දෙයක් තිබුණත් ඒක ප්‍රිවෙන්ට් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා ඒ රටවල කියන එක. ඒකද හරිද ප්‍රොෆෙසර්? ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රිවෙන්ට් වෙනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි දැක්කනේ එංගලන්තේ මෙච්චර දැන් එංගලන්තේ ඇත්තටම
151ක් සම්පූර්ණ වැක්සිනේටඩ් සහ ඒ කියන්නේ කොටින් කියනවා 75ක් යම් කිසි වැක්සින් එකක් කරන් තියෙනවා. වට කේසස් ගන්න වැඩි වීගෙන යනවා. දැන් මම මේ වෙලාවේ එකක් මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි. දැන් අපි හිතමු දැන් ඉස්සෙල්ලාම හැමෝටම මතක ඇති චීනයේ කොවිඩ් තත්ත්වය ආවහම කොවිඩ් නියුමෝනියාව ආවහම දැන් අපි ඒකට යොමු වුණේ ඒකෙන් අර ඉතාමත් මැරෙන හින්දානේ. කියන්නේ තදබර රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙලා නියුමෝනියාව හැදිලා ICU පිළිලා අර ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙච්ච හින්දා. දැන් හිතන්න 2019 දෙසැම්බර් වල චීනයේ ඇතුණා නම් තත්ත්වයක් උණයි හෙම්බිරිස්සාවයි චීනයේ කට්ටියකට හැදුනා කියලා අපි දැන් වෙනකොට දන්නේ නැහැ මොන වෛරසෙන් හින්දාද කියලා. මොකද උණ හෙම්බිරිස්සාව කවුරුත් ගණන් ගන්නේ ඔයාට හැදිලා තියෙනවා කොච්චර සැරයක් මටත් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට උණ හෙම්බිරිස්සාව වගේ වෙනවා නම් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට දැන් අපි ඉංගලන්තයේ අර කේසස් ගන්න වැඩි වෙනවා කිව්වට ඒන් ඉතාමත් සුළුතර පිරිසකට තමයි අර දරුණු රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙන්නේ. මොකද වැක්සින් ගැහුවාම කොවිඩ් ඇති වෙනක සම්පූර්ණ නැති කරන්නේ නැහැ. ඩෙල්ටා වගේ ඒවා ටිකක් අනිත් ඒවාට වඩා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරීගෙන යනවා. ඒවා සමහරලාට වැක්සින් වලට ටිකක් අහන්න නැතුව යන හින්දා සමහර අයට රෝගය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ රෝගය ඇති වෙන්නේ පොඩ්ඩක් උණ හෙම්බිරිසාව විදියට. එතකොට ඉස්සරහට මම අර කිව්වා වගේ ග්‍රීක් ඇල්ෆබෙට් එකේ තව ඉලක්කම් ගොඩක් දෙයි. ඒවට වැක්සින් ගහලා තියෙනවා නම් අපි ආරක්ෂා සහිතව ඉන්න පුළුවන්. Hari, okay. My second question, Professor, how do the vaccines work? Are they safe and what are the side effects? You can tell if you talk about in English best, okay? Yeah. So now the vaccines, there are so many different types of vaccines. There are so-called mRNA vaccines, which have the viral RNA, which are Pfizer and Moderna. Okay. Then we have the so-called viral vector vaccine, which has a different virus, and you just put the spike protein of the SARS-CoV-2, which causes COVID, in that vaccine. So that is the this AstraZeneca vaccine or Covishield, and this Johnson and Johnson vaccine, and China has also developed one. And then we I got Sinopharm. Yes, so the Sinopharm is an inactivated vaccine. Okay, so that is just you have the whole virus there, but the virus is killed. Kill, so it's a killed virus. So it's killed, and then අපිට killed vaccine වගේ ඒවා ගොඩක් කල් තිබිලා තියෙනවා. දැන් ඔය polio vaccine තිබිලා තියෙනවා, diphtheria පොඩි කාලේ ගහන්නේ triple එක, you know, things like that. දැන් කොච්චර කාලෙක තිස්සේ වරකට ඒ ඔය inactivated vaccines අපිට මෙච්චර කල් ලෝකේ අපි අරගත්ත vaccines. ඒවා අපිට පොඩි කාලෙත් ගහලා තියෙන අවුරුදු දැන් 50ක් විතර තියෙනවා ලෝකේ ඒවා. ඔය අලුත් platforms තමයි adenovirus vector ඔය කියන්නේ Covishield එහෙම නැත්නම් AstraZeneca vaccine එහෙම නැත්නම් Johnson and Johnson Sputnik එකත් ඒ જાති එකක් තමයි. Sputnik එකත් adenovirus vector vaccine එකක්. Okay, so how it works, like, you know, and is it really when you inject it, what happens? Yes. So how vaccines work is they trick your immune system to believe that it has got infected. And so now, for instance, you have had the measles vaccine. So when you have the measles vaccine, the vaccine tricks the body to believe that it got measles, and then you have an immune response to the measles virus. So you get antibodies and other components of the immune system developing. So when you're actually infected by the measles virus, you don't get infection because you already you get prevented. Okay, so it's the same thing with the COVID. All right. So my next question is like, which vaccine type is the best, and can I choose a vaccine type for my preference? And another thing, and how long does the protection last? Is it required every year? Like every year, හැම අවුරුද්දම අපි ගහන්න ඕනේද? කොච්චර කාලයකට So those are very, very important questions. Yes. Then now, what is the best vaccine? That is a difficult question because then we ඔක්කොම vaccines compare කරේ එක එක රටවල් වල trial කළා. So there was no head-to-head comparison of vaccines. So but by given the data, then our antibodies වැඩිපුරම හැදෙන්නේ ගොඩාක්ම වැඩි වශයෙන් හැදෙන්නේ Pfizer and Moderna. And then of course you have other vaccines like AstraZeneca, Sinopharm, all those things. So if something was not done at the same time, එතකොට අපි හිතුවේ දැන් ලංකාවේ කවුරු හරි මීටර 100ක් දුවනවා. හන්නේ? ඒතර ලංකාවේ පාවිච්චි කරන ඔඩ්ලෝසුවයි අර කවුරු හරි ඇමරිකාවේ දුවනකොට පාවිච්චි කරන ඔඩ්ලෝසුවයි
එකට ඔප්ටිමයිස් කරලා එකම වෙලාව බණිනවා කියලා බලන්න නැත්නම් ඒ මීටර් 100 දුර එකද කියලා ඒ වෙලාව එකද කියලා හොයාගන්න බෑනේ. You see? So it's the same with vaccine. So they have not been compared head to head with each other. So I think the comparison came to our mind because of our ethnic issue also, like America එක best, Chinese එක අවුල්, ඊළඟට රෂියා නම් පොඩි ගතියක් තියෙනවා, පොඩි professional ගතියක්. දැන් professor ඒ වගේ මට යාළුවන්ගෙනුත් ඇහුණා, so China definitely they're gonna put some different what you call the data, or I don't know, data not data, දත්ත ඒක දැන් අපේ කියනවා ඒ වගේ ගති. මම හිතන්නේ අපේ සමාජය තුළ ගිලා බැහැගෙන තියෙනවා ඒ වගේ ගති. අපි JE vaccine එක ගමුකෝ. දැන් අපි ඔක්කොම පොඩි ළමයින්ට JE vaccine ගහනවා. I mean JE vaccine has been given for a long time, okay? Right. And that is made in China. Okay, so you trust that JE vaccine made in China to be given to your kids, okay? Yeah. I mean, so then so you can't just say that අර රටේ හදපු හොඳයි මේක මේ රටේ හදුවොත් හොඳ නෑ, things like that. So whether we like it or not, now if you look at people in other countries, they have certain perceptions about Sri Lankans එහෙමයි කියනවා, you see. So all human beings have biases and ඒ වගේ හැඟීම් තියෙනවනේ. ඉතින් නැත්නම් ඇත්තටම if you look at the scientific facts, එහෙම කියන්න අමාරුයි. And even these vaccines they are checking, no, like before we give to yes people? Yes, they are obviously checking. The most important thing now somebody might want to know vaccine එකක් දැන් WHO හරි මොකක් හරි දැන් මේවා ගොඩක් එක regulators ලගෙන් approve කරලානේ තියෙන්නේ. Like the WHO has approved them, then even if the WHO approves, then again the Sri Lankan regulatory authorities look at it. If you're going to give a vaccine in the UK, their regulatory authorities look at it. The number one thing they look at is safety. මොකද vaccine එක කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නෑ safe නැත්නම්. I mean, if something is going to happen to the people, right? So the number one thing that everybody looks at is safety, and these vaccines are safe. All right. So, but don't you think like any country, they wanna create some strategic intervention through vaccine, like to create another genetic, some problems among other countries? I don't know. I'm just assuming because we can't believe world sometime, But yes. There are a lot of conspiracy theories. Okay. So conspiracy theories and these sort of things are actually good if you're going to make a movie. Okay. Yeah. I mean, good topic for a movie. But when it comes to real world situations like right now, because now if we talk about actually that conspiracy theory, I think it's a good idea to talk about that. දැන් එතකොට චයිනා වලින් මොකක් හරි දාලා අනිත් අයව let's අපි කෙලින්ම කතා කරමු බඳභාවයට පත් කරමු. Let's talk about that. I mean, අයි අපි එක හංගන්නේ. හරි බඳභාවයට or if these vaccines cause male impotence. Some males are afraid of this, you see whether they get impotent from these vaccines or sterile or something like that, even women. And now what do they achieve by not giving a proper vaccine or things like that? Is everybody is only safe in the world when everybody gets the vaccine. Now I'll explain what I just said. Then මොකද දැන් අපේ දැන් මේ vaccine politics and vaccine mafia එකක් තියෙනවා. then if you take America and all these countries, they are talking about the third booster dose. Now if you talk like poor countries like Africa, they don't have vaccines. I mean, they have only vaccinated maybe 1% of the population. Then what we shouldn't forget is all of us are suffering. The whole world is suffering because one person got infected with one virus, right? You see? So the more the virus transmits, the more it mutates. එතකොට වැඩියෙන් පැතිරෙන mutate වෙනවා වැඩි. එතකොට ඉක්මනට vaccinate කරපු තරමට තමයි පැතිරෙන එක නවතින්නේ සහ mutate වෙන එක නවතින්නේ. So let's say America and some European countries, they hoard vaccines, okay?
and they're giving it to this person, that person, probably very soon, we don't know who. But then poor countries like Africa are not getting it. So when that happens, but in those countries, you get very dangerous mutants coming in, and then they spread all over the world. Yeah. So then again, America and all these European countries which are holding vaccines are not safe because they are living in a global village. There's such a lot of international travel. It is impossible to close your borders. Now, the borders, I mean, even with all the border control, New Zealand, Australia, community, and you can't go to swim to Australia or go in a boat to Australia. It's so far away, but still, So this is why everybody is safe only when everybody is vaccinated. All right. My next question, Professor. I already had COVID-19 and recorded. Should I get vaccine? What are the benefits of the vaccine and what if I cannot get the second dose? So imagine මට COVID තත්ත්වයක් තිබ්බ ඊට පස්සේ මම vaccine එක ගත්තා. එතකොට නැවත හැදෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් second dose එකක් ගන්න එක වැදගත්ද කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ අපි අහන්නේ. එහෙනම් දැන් COVID හැදිච්ච ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ අතරම ලංකාවේ. ඉතින් දැනුවත්ව හැදිච්ච අය ඉන්නවා, නොදැනුවත්ව හැදිච්ච තව ගොඩාක් අය ඉන්නවා. මොකද වැදගත් දේ තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ, a lot of people who get COVID don't know that they have COVID. ඒකනේ දැන් මම I'm traveling and going to different communities even. Yeah, even, so you could have got COVID with unknowingly, right? So a lot of people, So for instance, we did a study in the Colombo Municipality Council area, and by the end of January, about 25% of people in the CMC area had COVID. Okay, can 25% can look Ghana. And so a lot of them had COVID unknowingly. So I think, but the thing is, when you have COVID as a mild infection, දැන් ගොඩක් අයට COVID හැදුනහම විශේෂයෙන්ම තරුණ අයට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්න කරන්නේ නැහැ, like it's very mild and they are just taken to hospital for the sake of being taken to hospital, not that they are ill or anything. So but the immunity is not long lasting in such people. That's right. COVID හැදෙන්න පුළුවන්, නැවත COVID හැදෙන්න පුළුවන්. So this is why the WHO has recommended that even if you have had COVID, that you should get the vaccine. But so far, people are asked to take both doses of the vaccine. ඒවට එකක් ගත්තත් හැදිච්ච අයට හොඳ immune response එකක් එනවා. එකක් ගත්තත් හොඳට තියෙනවා, but the recommendation is to get both doses. But let's say you have COVID. Like I got third vaccine in Dubai. We have a question from Asanka. I got third vaccine in Dubai and the second dose were Sinopharm. Do I need to get Pfizer, no? Yeah. Second. Pfizer. Sorry, Pfizer. It's Pfizer. It's difficult to tell these words. Sometimes it's okay. We are Sri Lankans proudly saying that. Yeah. Pfizer. Yeah. Second jab. What is jab? I'm not sure. As well. So, do you have any answer for that? Yes. So, I mean, if you have had 2 doses of a vaccine, it is unlikely that you need a third dose of a vaccine. Then සමහර vaccine වලට සමහරලාට third dose එකක් ඕන වෙයි කියලා කියනවා Sinovac වගේ වට. මොකද මේ Sinovac එකේ මොකද Sinovac and Sinopharm are not the same thing. ඒතර Sinovac එකෙන් සමහරලාට antibody ටිකක් සමහර අයට අඩුවෙන් හැදෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට third dose එකක් දෙන්න වෙයි කියලා කල්පනා කරනවා ඒ manufacturers ලා. But other vaccines basically won't need a booster dose in the majority. So Asanka got Pfizer. Again, Pfizer එක මුලින්ම ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට ගත්තේ එයා මේ Sinopharm එක. Okay, that's fine. Yeah. ඒක fine නේ දැන් no problem. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. Yeah. අසංක ගෙදර ඉන්න යන්න එපා කොහෙවත් දැන් ගත්තා ඔයා හරි දැන් ඇති අරගෙන කියලායි දැන් මේ ප්‍රොෆෙසර් කියන්නේ. And I think yeah. So but that's perfectly fine because you've got two doses of vaccines. So and you're quite well protected. Now about the question that you asked, හැම අවුරුද්දෙම ගහන්න වෙනවද මේ vaccine? දැන් එහෙමත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. So now if we talk about the illness such as influenza, I don't know whether you have heard about influenza flu කියලා කියන්නේ ඔය
It was in cold climates, certain people get flu shots every year. Now, what sort of people get flu shots every year? The older people and people who have comorbidities, diabetes, lung diseases, kidney disease, cancer, spaghetti, and they get the flu shot every year because for infections like influenza, a lot of variants come every year. So it is a vaccine. So then every year such people are being given vaccine, and this has been happening for the past 30 years. Okay. So for COVID, such people, the very old people, people with cancers, various diseases, chronic kidney disease, they are likely to need a booster dose every year, but not healthy, young. So when you say young, it might go up to even 55, 60, because the influenza shot 60 old killer had a very so okay. Yes, I know. Yeah. People have different definitions of old depending on how old you are. Yeah, I'm young. You can see I'm young. So yeah, I can see you are young. Yes. Yeah. That's why I said. So when you said 60s old, I realized that you're very young. Yes. Okay. So Delta. So Delta have different variations. Like, do you think like this current vaccine and vaccination, it will prevent Delta variations, or people will develop another variations? Yes. So the Delta is there, and the Delta will go. Then the UK as we are just looking at this graph, UK vaccine the Delta is going. You see, because the Delta is a little bit of an RC virus. So, and people who have got vaccines also can get Delta, not a lot. Maybe about 2 to 5% of people who have had the vaccine can get Delta. Okay, so which means it gets transmitted, but it's very quite a low number of people, less number of people who get severe disease and die after getting a vaccine. Whether it can be Delta, I mean, we can go on with the next letter people after are Delta. Joking, saying that like Delta name bultot isarate Oh, bultos isarate. Yes, absolutely. Yeah, yes. I think sometimes we should be very serious, because of course it's okay to make jokes, but there are maybe different variations will come, because we never know, because even we can't see this. That's the problem. That's the issue, because yes. So this is why, and until it's someone of your loved one who is affected, then only it doesn't become a joke. So in Western countries, yes. So then there is no joke anymore. So we have to, especially young people, need to understand this, because it's true that young people don't get ill, but some young people can get it. Yeah, and also when we use social media, I think we have to be very responsible when we share this kind of information among other people, because this is not a joke, and this is a very crucial time, as well as people have different experience. People lost their jobs sometime, people got their jobs sometime. Environmentally, it's really beautiful, because environment, they got some good vaccine this time because of the good oxygen and real nature friendly environment. But again, people suffered a lot. So Professor, when we talk about our prevention part, what are the things we can practice, as well as how we can treat another COVID person who has COVID? Yes, ඒවා ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්න. දැන් ඇත්තටම දැන් අර දැන් මේ එන variants පැතිරීම වැඩිනේ. ඉතින් එතකොට ටිකක් කරදරයක් තමයි. කියන්නේ අර ඉස්සර කරපු හැම දේවල් විතරක් කළා සමහරවිට හරියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි මේක පැතිරෙන විදිය. If we understand how it is transmitted, we can actually play an important role. Now, first of all, the chance of transmission is so much more indoors than outdoors. මොකද ඇතුළක් ගත්තොත් එහෙම වාතාශ්‍රය අඩුයි. Okay, I mean, let's say especially a AC room or car or even a van. Okay, because then it's a closed environment.
And if there is one person who has COVID, the person will be putting out viruses and everybody else will be breathing it. But if the people are outside, then there's a whole atmosphere. And so the best thing is if you want to go out with your friends, because it's not possible not to meet other people, not to go out with your friends, go out when you, in the literally out, okay, like outside. Okay, so I mean, we have beautiful, like beaches where you are right now. We have outdoors, and it's not cold or too hot in the afternoons. We have a really good weather in Sri Lanka, so we can use the weather and be out. So when you go out with your friends, be out. And the other thing is about gatherings. Okay, so the most of these infections are spread in closed environments in gatherings. So unfortunately, one of the big things are like functions. එතකොට අනවශ්‍ය functions තියන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. Till quite a large proportion of people are vaccinated. I mean, if you want, if you want to have a birthday party or something, have it outside with the minimum people. But remember, you might be young and you might give it to your grandmother or grandfather who might not be so lucky, or it might be your parents who might not be so lucky. You see, so and your parents and your grandparents might be vaccinated. Now, අපි මෙතන vaccine වැඩ කරනවා කිව්වට දැන් ඒවයින් අඩු කරනවා කියලා නෙවෙයි. දැන් vaccinate කරපු අය සාමාන්‍යයෙන් like the risk of pneumonia and death is very, very significantly low. But vaccines are not no vaccine. Pfizer නෙවෙයි, Moderna නෙවෙයි, මොනවා කිව්වත් in about 1% of people they don't work. Right. Okay. Let's say if it's a cancer patient කෙනෙකුට ගොඩක් කීමෝ ගන්න patient කෙනෙකුට vaccinate කරා කියලා ඒ vaccine එක එක්සප්ට් වැඩ කරන්නේ because that person is immunosuppressed. එහෙම නැත්නම් ඉන්න පුළුවන් වෙන වෙන ලෙඩ හින්දා kidney disease හින්දා ගොඩක් බෙහෙත් ගන්න අය. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට vaccine දුන්නත් එච්චර වැඩ නොකරන්න පුළුවන්. Okay. So this is why you might be all right, but your loved ones might not be. Right. ඒකින්ද අපි හැමතිස්සෙම responsible වෙනවා මං හිතන්නේ. ඒක සමහරලාට කරන්න අමාරු වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් පුළුවන් තරම් මම හිතන්නේ responsible වෙන එක අපි හැමෝටම හොඳයි මේ කාලය තුල. ප්‍රොෆෙසර් තව ප්‍රොෆෙසර්ට ෂෙයා කරගන්න තියෙනවද අපේ මෙතන ඉන්න පිරිසත් එක්ක සහ මේක බලන වැක්සින් එක පිළිබඳව තියෙන මිත්‍යා මත එකක් ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න නැතුව ඒ ගැන අවෙයා වෙන එක. අනික තමයි මේ ට්‍රැඩිෂනල් බිලීව් සිස්ටම් වලින් ට්‍රැඩිෂනල් කියලා කියන්නේ මේ මිත්ස් වලින් නේද? මිදෙන එකත් ඒක මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක්. මොකද සමහර රටවල් වලට they not really believe in science sometimes. Science believe කරන්නේ නැතුව සමහර වෙන practices වලට ගියපු අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා I think people can aware like මේ scientifically prove කරලා තියෙන දේවල් 99%ම බොහෝ විට ඒවා science වලින් prove කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ தත්ත්වය මෙහෙම වුණොත් මේකේ තියෙන ඊළඟ ප්‍රතිඵල ඊ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අර belief system වලින් ඈත් වෙන එකත් ටිකක් ඒ ගැන නැවත හිතන එකත් ඒ වගේ messages spread නොකර ඉන්න එකත් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. Yeah, I mean, it might be funny to send messages like that. Those might be jokes. ඒ වුණාට ඒ messages යන අය ඒවා ඇත්ත විදියට ගත්තොත් එහෙම සැහැණ හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මොකද දැන් අර මැරෙන එකට අමතරව ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් මිය යනවා සහ අර දරුණු රෝග ලක්ෂණ වලට අමතරව ඒ කියන්නේ අපිට පේන දේවල් ටිකනේ ගොඩක් අයට රස්සාවල් නැති වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් අයට ඒ කියන්නේ කන්න නැතුව ඒ කියන්නේ ළමයින් හරින්න දුප්පත් අය ගොඩාක් තවත් දුප්පත් වෙලා තියෙනවා. And we know Sri Lankan economy is in a really bad situation. Everybody knows that. So we have to be, so the only way out of this mess, we are in a terrible mess. The whole world is in a terrible mess. Okay? Is to actually, this is the only way we can get out of this. Right. By vaccinating. Yes. The vaccine එක සම්බන්ධයෙන් අද කතා කරද්දී ප්‍රොෆෙසර් හිතන විදියට ඊළඟට දැන් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රදේශවල වැක්සින් කරගෙන යනවා. එතකොට ඊළඟට ප්‍රොෆෙසර් හිතන විදියට ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපිට මොන වගේ කාලයක් උදා වෙයිද කියලා එහෙම පොඩි
මම දන්න එක difficult to tell, you know, like, but Oh, yes, I know. Yes, but let's talk about it. Then now, none of these vaccines, now there are so many vaccines out there. None of these vaccines prevent infections absolutely. මේ vaccines වලින් infection එක ගොඩක් prevent කරාට අර මං කිව්වා වගේ සමහර අයට infection හැදෙනවා. දැන් අනිත් එක අර මං පෙන්නුවා වගේ දැන් මේ එංගලන්තේ මෙච්චර පිරිසකට fully vaccinate කළා UK වල දැන් 50000ක් 60000ක් cases වැඩි වීගෙන යනවා. ඒගොල්ලන් predict කරනවා ඔගස්ට් මැද වෙනකොට හෙට UK සම්පූර්ණයෙන්ම open කරනවා. ඒ කියන්නේ අර කරන තත්ත්වයට සම්පූර්ණයෙන් යනවා. completely open කරලා එතකොට අගෝස්තු මැද දවසකට 100,000 විතර cases බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට දැන් සිංගප්පූර් වගේ රටවල් වල උනා because we will never ever get rid of COVID. That we need to understand. right. අපිට පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා මේ does the virus came from animal කියලා. මම හිතනවා අපි Google එක check කරගන්න පුළුවන් මේ පොඩ්ඩක් බලන්න පොඩ්ඩක් කරුණු සොයන්න. මොකද මේ ආව තැන යන තැනට වඩා මම හිතන්නේ අපිට ගොඩක් වැදගත් මේ දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ මුලින්ම හැදුනේ මොනවද ගස්ද මල්ද වඩා දැන් ගස් හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපි දැන් ඉඳන් වැඩ කරමු කියන එක මම හිතනවා බොහොම ආදරේ කියලා. මොකද even I don't know it's how it came from Asanka. ප්‍රොෆෙසර් ඒකට අපි උත්තර දෙනවද? ඒ කියන්නේ මේක ආවේ කොහෙන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් සතෙක්ගෙන් තමයි ඒ කියන්නේ බවුලෙක්ගෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අතරමැදි මොකද වුනේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. දැන් ඒ කරුණු ටික හොයාගන්න වැදගත් එක හේතුවයි තියෙන්නේ. ඒක ඉතාමත් වැදගත් හේතුවක්. මොකද අපි කවුරු හරි හිතනවා නම් මේක අන්තිම පැන්ඩමික් එක කියලා. ඉතින් ඒක එච්චර හොඳ එකක් නෙවෙයි. දැන් මොකද අපි පහුගිය අවුරුදු 20 ගැන ගත්තොත් SARS ආවා, MERS ආවා, Zika ආවා, Ebola ආවා. දැන් අපේ ග්ලෝබල් ට්‍රැවල් වැඩි වෙන්න එක දැන් මේ කොවිඩ් ඉවර වෙනවත් එක්කම තව එකක් එන්න පුළුවන් අවස්ථාවකට. ඉතින් ඒකිට මේවා කොහෙන්ද මතුවෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න එක වැදගත්. ඉස්සරහට තවත් කරදරයකට මතුවෙන්න ඉස්සලා ඒකින් ඒකට වැදගත්. මට මෙතනින් ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි මෙච්චර කරදරයක වැටලා ඉන්නවා. අසංකට මම හිතන්නේ පිළිතුර එකේ හමුනේ ඊළඟ එක තමයි මේ I sign up to get vaccinated, but the Minister of Health stopped the vaccination of university students before I was able to get my first dose. What should I do කියලා අහලා තිනවා. නෑ මම හිතන්නේ මේ Minister of Health එක, ඒ කියන්නේ මම Minister of Health එකේ නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒ උනාට මම දන්න තරමට දැන් මොකද අර දැන් මොඩර්නා සහ ඒවා ටික ආවේ ඒවා ටික වයසක අයට දෙනවා. මම දන්න තරමට මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මට ඒවා ගැන කිසිම මේකක් නෑ. සේකක් නෑ. ඒ වුණාට දැන් Sinopharm 2 million අයිසරක් ඊළඟ සතිය අන්තිමට වගේ එනවා. එතකොට අයිසරක් vaccination university students ලටයි ඒ වගේ high risk groups ගොඩක් එකට ගැටෙන පිරිස් වලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි මම දන්න හැටියට. මේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් මටත් මේක තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ප්‍රොෆෙසර් මේ වැක්සින් එකේ කිමිකල් නේද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. ඒකේ හර්බල් වගේ දේවල් නෙමෙයිද තියෙන්නේ? ඒක ඇඟට long term බලද්දී ඒවා බලපායිද කියලා බලපානවා නෑ. අපි ගන්න හැම ශාකයකම කෙමිකල් තියෙනවා ඉතින් නේද? ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් අනේ ඕනම එකක දැන් කෙමිකල් තුහ රසායනික ද්‍රව්‍ය නේ. ඉතින් ඕනම අපේ ඇඟෙත් ගොඩක් කෙමිකල් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වැක්සින්ස් ගත්තාම කෙමිකල් කියලා කියන්න බෑ. අනිත් එක එහෙම ශාක වලින් එන හැම එකක්ම හොඳයි කියලා කියන්නත් බෑ. නියංගලක් ශාකයක්. අනේ කනේරුත් ශාකයක්. ආදරේ කියලා කන්නේ කට්ටිය ඉඳලා. ඉතින් ඒකින්ද ශාක වලින් එන ඕනම දෙයක්ම ඕන දෙයක් හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතාමත් නැගට හොඳයි කියන්නේ බෑ. මොකද නියංගලා කනේරු ඔය වගේ හැම එකක්ම ශාක තමයි. තව ගොඩක් එක ශාක වලින් කැනබිස් තියෙනවා. ඔය ගොඩක් ඒවා තියෙනවා ශාකය වගේ. ඉතින් එතකොට එහෙම ඒකයි. දැන් ප්‍රශ්න ගොඩාක් අපිට එනවා. ඉතාලම හොඳයි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Do the vaccination lead to wait මේ infertility pregnant වෙන්න බැරි වේද කියලා මතයක් වෙනවා. දැන් pregnant වෙනව නේද? ඔව් නේද? ඒක තමයි දැන් මම හිතන්නේ මම ඒක කිව්වා. දැන් එක මිත්‍යාවක් තමයි ගොඩක්ම අය මේක ගන්න අදිමදි වෙනවා. මේ ඔක්කොම වැක්සින් ඒකින්ද අර subfertile හරි infertile හරි මේ වඳභාවයට පත් වෙයි කියලා. ඒක කිසිම මේකක් නැහැ. මේකක් නැහැ. තව අපිට මෙතන pregnant අපේ සමාජිකාවක් ඉන්නවා. ඇය ප්‍රශ්නයක් මතු කරනවා. ඇයට සුදුසුද කියලා
vaccine එක ඒක ගන්න එක. තමයි දැන් ඒක ගැන මම ඉතාමත්ම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. මොකද ප්‍රෙග්නන්ට් අවස්ථාව කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා ඇඟ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් තත්යකට පත් වෙන අවස්ථාවක් කියලා. ඉතින් එතකොට ගොඩක් ලෙඩ රෝග ඇඟට බලපාන විදිය වෙනස්. දැන් ගාම් හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් ඉක්මනටම pregnant mothersලා priority group එකක් විදියට vaccinate කරන්න තීරණය කළා කියන දැන් වෙනකොට 13 දෙනෙක් නැති වෙලා තියෙනවා. I think even one maternal death is so important, but 13 maternal deaths in a period of 2 months is unacceptable. ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙස් කියන්නේ ඒක ගන්න කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ මොකද කොවිඩ් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා කොවිඩ් හැදුනහම නිකන් ඉඳන් කොවිඩ් හැදෙනවා වගේ නෙවෙයි. ඉතාමත්ම ඒ කියන්නේ අර දරුණු රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද ඒක වළක්වන්න තමයි pregnant mothers ලා priority group එකක් විදියට vaccination ගත්ත යුතුමයි කියලා ඒගොල්ලන් priority කරලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් coding වලින් ඉස්සරහට අරගෙන vaccine දෙන්න හදන්නේ ඒකයි priority list එකෙන්. Hari Professor, I think it's really essential this talk, and also I want to thank to everyone, and we have Mr. Kalana. Yeah, so you can ask a question because you can, switch on your mic and you can ask a question, Mr. Kalana. Doctor, I do have this question. Let's say like if someone is getting another vaccination, like for rabies, before getting COVID vaccination, do we have to wait until they finish the rabies vaccination, or can we take the COVID vaccination? No. Yes. So this is a very important question because a lot of people appear to be getting bitten by dogs these days, or maybe all the time. So you can't have 2 vaccines together. There should be a minimum gap of 2 weeks. So when you're taking the rabies vaccines, because rabies, if you get rabies, the mortality is 100%. Okay, you get rabies, 100%, the chance of dying is 100%. There's no way out. Okay, so you must take the rabies vaccine. So the rabies vaccine, after completing the last rabies vaccine, 2 weeks later, you can take the COVID vaccine. Okay. All right. And doctor, I do have another question. This is about PCNS. Since I'm a teacher, that's why I'm asking about this question. So with the vaccination, does vaccination reduce the chances in PCNS also? PCNS කියලා දෙයක් නැද්ද? Now they don't talk about PCNS කියන්නේ මොකක්ද දන්නේ? Post COVID-19 neurological symptoms. They talked earlier about. නෑ post COVID-19 එක නේ long COVID කියන එකද? ඒගොල්ලෝ කියනවානේ ડોක්ටර් then මේ brains වලට ඒක affect කරන්න පුළුවන් studies නෑ ඒක තමයි. ඉතින් දැන් එහෙම COVID වලින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම වැඩිහිටි කාණ්ඩෙට ඒක affect වෙලා තියෙනවා. ඒක නිති vaccine ගහන්නේ brain එකට නෙමෙයි kidneys වලටද හැම lungs වලටද ගොඩක්ම lungs වලට heart එකටද හැම තැනටම long term affect කරන්න පුළුවන් COVID වලින් වැඩිහිටි අයට. ඒක තමයි මේ vaccine එක ගන්න කියලා විශේෂම උනන්දු කරන්නේ. Thank you doctor. Kalna, I'm sorry about Mr. කියලා කිව්වා මේ. No, it's okay. මේ Zoom හින්දා දන්නේ නැහනේ අපිට දැන් මේ කවුද ඉන්නේ කියලා. No worries, it's okay. All right. And Samit ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, does the vaccination trigger immune mediated resistance? Please ask this question from Professor Gill. Immune mediated resistance ඒ කියන්නේ මොකද්ද දන්නේ ඒ කිව්වේ. හැබැයි vaccine එක ගහුවාම vaccine එකෙන් හොඳට resistance එනවා infection එකට. මේ වගේ. No, I'm really actually before I get vaccine, I also had kind of like fear, like fear in the sense like, because every day we are working, like my work is always about going to communities and conducting training programs, and it's about behavior and attitudinal changes, because it's difficult to conduct workshops in Zoom, through Zoom. So I'm going to communities. But now actually I'm aware about the COVID, the prevention and stuff, and මං මුඛවාඩම් දාගෙන යනවා. නමුත් මට තියෙනවා මේ පොඩි අභිමානයක් මගේ COVID මේ Sinopharm second dose එකත් අරගත්තට පස්සේ මට පොඩි මේකක් ආවා. දැන් මට පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ immune system එකට මේක දැන් චුට්ටක් හරි ඇති කියන එක.
Oh, COVID Am I හැදෙන correct තියෙන or wrong? chance එක. Yeah, so basically your chance of getting COVID is very much less. And most importantly, because you said you're very young and you look young, if you get infected, the chance of you transmitting it to your parents is also less. And I think that is also definitely. I love my that is parents. also important. They are old now. Yes. Yeah. So I think that's also important. Yes. Sometimes I didn't visit parents because I realized that I'm in Colombo, and when I go to my village, maybe I don't know. So because of that, but now they also got vaccines. So because of that, it's really good. Okay, Professor, I think we reach our time, and okay, we have final question. I just want to know whether it's fine to take the vaccine when taking medicine like Medixon, Methylprednisolone, yes. Methotrox. Yeah. It is fine to take the vaccine when you're taking those drugs. But the problem is the vaccine immune response is less in people who take those drugs while taking the vaccine. But even, there are people. I have a answer for this question. Actually, I'm not a professor or doctor, but my parents also, they have some, they are also taking medicine and these drugs, I think, but they also got vaccine. And but you have to take the vaccine. It might not work as well as when you're not taking the drugs, but some people do need to take medicine and they can't stop it. So then, and those medicine put you at higher risk of getting severe COVID if you get infected. So it makes sense to take the vaccine. All right, fantastic. So I think it was 1 hour talk, but I didn't feel like we talked 1 hour because I handled the conversation as well as you talk nicely. No, actually, I really want to appreciate Kandy RAC and people who engage to initiate this platform, and also our today our participants also, because this is a very prominent topic, as well as we use Sinhala and English language also to talk about today, to generate a discussion around today's topic. Professor, thank you very much for your valuable time. And if you want to ask direct questions, are you on Instagram or Facebook? I'm on Facebook, yes, and Instagram as well, but I have limited my viewers in Instagram. I'm very selective, but Facebook is a free platform, yes. All right. And also, if you want to ask any question through me, I can directly ask from Professor also. And you can find me also from Facebook and Instagram. Maybe it's very directly, you can ask questions from Instagram. My name is Kapila Rasnayaga. You can find me and you can follow me. No problem. Yeah. So, all right, Professor, thank you very much for this wonderful and valuable information. I think you nicely, generate the discussion as well as you have the knowledge. When people talk, we can see people have knowledge. So you have knowledge. So that's why, that's what I want to tell, because many people talking about vaccination, but sometimes they don't have proper knowledge, but they like to talk. So, but you have knowledge, I can see it. So therefore, really want to thank you, Professor. And maybe in future, I'll come to Sri Javadasra University to conduct some workshops. Yes, definitely, yes. And also, I want to really appreciate Kandy RAC and the people who supported for this today webinar. In case if you face any issues with the language, Sinhala and English we use, but not Tamil, I'm sorry. But in future, maybe they can they can coordinate wonderful discussion through different channels and different languages. Thank you so much and have a beautiful night, friends. And I'd like to invite coordinators from RAC, Kandy RAC, to summarize the discussion. Thank you very much and have a beautiful day and beautiful night. So, hi guys, hope I am audible.
After a wonderful and informative webinar, we have now come to the end. So moving forward, we have a token of appreciation for our guest, Professor Neelika Malavige, who dedicated her valuable time for us and shared her knowledge, and our dear moderator, Mr. Kapil Rasnayaka, who dedicated his time for us. And I make this an opportunity to sincerely thank all the beloved participants who are here present here today for making this event a grand success. We hope that you have got mind-boosting information about the vaccination process through this today. So very good night to you all. Thank you.